Good afternoon, everyone. Welcome to the second episode of Soulful Conversations. I don't think the person sitting beside me requires a special introduction. He was our chief guest a few weeks back for Merit Day, and he is an alumni from the 2013 batch. He is an all-rounder, a dancer, an engineer, and now a civil servant. What a combination, right? It is my honor and my privilege to welcome Akhil T to this episode of Soulful Conversations. He was an active student, serving as the vice captain and house captain, and he used to participate in various extracurricular activities. And he graduated from Sri Chitra Tirunal College in Electronics and Communications. He worked in Oracle for 2 years, and now his hard work made him earn a rank of 330 in the All India UPSC examinations. Welcome, Akhil. So with that, let's get on to today's session, right? Akhil, how do you feel right now? You were a student in our school, and now you come back as a chief guest for an event like Merit Day, and now you're here to motivate us, the 12th graders. What's going through your mind? Good afternoon. First of all, I would like to thank the management for again giving me the opportunity. And I would like to begin by congratulating Kirtana for for the kind of introduction that she has given me, and I find her that, and from her kind of introduction and how the way she greeted me, I understand that school is doing a tremendous job in terms of producing gems like her, and a lot of you who are in the crowd, because. Because at this day and age, I still find that I'm not as confident as she would be, and I know that when she is in her late 20s, she will do far more than many of us who have passed out in 2013. And I'm looking forward to seeing you all excel in various spheres of life. And thank you for bringing me here again. So that is how I'd like to begin, and speaking about how I feel right now. So I would maybe quote how my parents felt, and that would maybe exemplify how I feel right now. Because after getting the results, it was a long journey and a tiring journey as well. And eventually, I did clear the examination. And then once you clear the examination, you get invited to a lot of places. And this time around, it was slightly more because it is the first time that Kerala has produced this much number of results for the past in the last 20 years or so. So what happened is that we got invited to the governor's Raj Bhavan, and then we got invited recently to the CM's function as well. The chief minister had inaugurated that function. So I took my parents to all these places, but her favorite moment or memory was when I brought them to the school, because that felt really special. More than special, it felt really personal, because as a student, my father used to bring me, that was an it was a Vespa scooter. So I used to stand in front of the seat because I was a KG student back then, and he used to drop me here, and then he used to leave me at the school, and he was sure that school would take care of me. And that is the memory that he has of me and school. And then to come back and feel special and be honored among you students whom I treat really high, whom I feel like as a what do I say? I'm out of words, because I find you I do not know much of you, but I feel there is a connection between all of us, because we all shared a white and blue for a lot of period, for a long time. So that feels really special, and I consider that this was and even the teachers know that. Rekha teacher knows, Shiva teacher knows. I have told them that someday I might come back as a chief guest, and finally it happened, and I feel really happy. That is exactly how I feel right now. Christnagar is definitely a bond that holds us together, right? Once a Christnagarian, always a Christnagarian. So how did Christnagar help in molding you into the person you are today? First thing, I would say that it's a combination of a lot of things. First, I would say is that there was a lot of love in terms of how the teachers treated us, as well as how we responded to them. And there was also a lot of love among the batchmates.
it's quite natural that when you spend a lot of time together, as you are spending in schools and maybe after school, during functions, there is a high chance that difference of opinions will arise. There might be some conflict between the batchmates itself, but at the end of the day, how do you respond to that challenges? So, what happened is that I felt that I was always treated special and I was always part of the community. Rather than standing as an individual, I was always part of a community, and that brought in a lot of qualities as well, like how I am able to socially communicate with people, and how people, people treat me as a person who is very pleasant. It could be true, it could be wrong, it could be subjective, but the fact is that there are certain traits which the school has given me directly or indirectly. And so all those things has carried upon all these while, and I'm not really a person who speaks a lot in English, and there might be flaws, but I understand that during the interview stages in my later stage of my preparation, it came naturally to me, because I used to be in a school wherein you were always pushed. We were asked to, do punishments for not speaking in English and all. It's all funny now to look back, but all these things help you. It helps you to mold yourself as a better person, to bring a lot of cohesion, and you feel you get a lot of values from your teachers and friends more than how you develop. So it is all those things. And I think school has significantly played a part in my journey today. That answer definitely touched our heart. Thank you, Akhil, for that. So I got to know that you were vice captain and the captain of Everest House, and you won the prize for being the best captain, right? And Everest even won the champion that year. So when Bindu teacher was talking during the merit day about how you were a captain, some question rose in our mind. I think Nashli would like to ask a question on that. I wanted to know what kind of values you got from your time here as house captain here in Christ Nagar that you apply in your daily life. Hi Ashley, I feel like, what do you say? First thing is, as a house captain, I did not have a lot of skills, to be very honest. I was not a person who was trained artist, in the sense I was not a good singer. I was an average dancer. So I was an average student. But the things that I had was a decent man management skill. So I used to coordinate with the students, starting from LKG to 12th standard. I used to ensure that Everest House had the highest participation rate. So what happens is that, there were students whose parents were unwilling to bring them to school because they had to stay back for a certain time and they did not have someone to bring them back to school. So I organized that with my teachers to ensure that they reach the school, finally at time. And I used to talk to all these parents. I used to ensure that the participation is high. For instance, I was randomly walking through the corridors and I understood that for the Hindi recitation, there were only 2 participants. So I randomly went and joined and I sang some Hindi song there. So I got the 3rd prize. So all these things, it was to take charge of things, to be accountable. So when you tell a parent that your child will reach there at time, and I will make sure that I will talk to my teachers and I will ensure that there is a certain transport that will be arranged, then you are accountable. Then you are accountable for how that child is going to be. And you also need to make sure that she's happy there, she is in the mind space to attend the function properly. And there is a lot of happiness that comes out of it. You interact with all your students and every student knows you as well, personally. And in my phone, right now also I have a lot of parents' numbers who, they might not even remember me because I used to call them and talk to them, ask them to please bring their child to the school for this function. There was a Falguni, I think she left school in 5th standard also, so she was a Hindi student. So she being a Hindi student, I ensured that she participated for all the Hindi competitions. So the competition wherein I got 3rd, she was 1st. So all these things, you make sure you just be slightly smart and you involve with a lot of people, that makes your school life all the more fun as well. So I think that values I still apply in my life. I try to take charge. When a situation is open to me, I try to be that person who puts up the arms first. It could be a failure, it could be a good thing, but I make sure that I never miss out on an opportunity by not taking part in it. So that is how I think as being a house captain has molded me.
I think the many house captains here could actually take inspiration from you because you definitely are a role model for that. And another thing that like struck all our minds when the teacher spoke on merit day was the fact that you were an average student, a student who used to fail, and now you're standing before us as a civil servant. And I think Nived is curious to ask something on that. Yeah, so on the merit day, you had mentioned that you were an average student who failed for 4 subjects in the model exam. So, how did you rise from that average student to a UPSC rank holder? First of all, I would like to say that I do not endorse being a student or an average student or a person who failed for 4 subjects. That was who I was, and there is no regret in that. But the thing is that another thing I would like to, as a what do you say, as a preface to what I'm going to say, I would also like to say that, see, when you do something, try to be in that moment. I did fail for 4 examination, but I do not endorse it. Looking back, if I had a chance, I do feel that you need to take your studies seriously. So that is always there, especially the fact that you are all going to write 12th standard model examination. You have a chance to make yourself proud, to make your school proud. So the chance is there and it is up for grabbing right now. And the journeys are very personal. So along with me, there are 1,000 candidates who got selected this year. There are IITians, there are people from all different kind of backgrounds, IITians, medical college, doctors, lawyers, people who have done distant education. Basically, they did not go to a college, but did the distant education. People like me who have failed 4 model examinations. So all these things doesn't matter once you start putting your mind into something. For me, it came a little bit late, but I would advise that all of you still pursue that with a lot of fire in whatever you do. So in my model examinations, I did fail for 4 examinations, but I made sure that I did not let my teachers down because I got around 87% for my board examinations, despite failing for 4 in model. In my 10th also, I got around 87%. So I was in that category student. But for the examination, still then I did not used to perform really well because I was not really focused. But to say that like, what do you say? There are certain values that you should keep in your mind. For the first thing is that whatever you do, be it anything that I did speak on the day of merit day as well, whatever you do, so you should give your 100%. So being focused is the utmost difficult part right now, and but it does not come over a day. It develops over a period of time. So I was a very average student, but I did put my heart and soul into passing the model examination, and I eventually got around 87%. I just got through, and then I went on to do engineering from a decent college. So in the initial years again, I used to get multiple back papers, and eventually I could not even sit for the college placements as well. But towards the final year, the 3rd and 4th year, I wrote down all my papers. It amounted to around 27, 28 papers. And to write 28 papers in a semester takes a lot of heart and courage. And I did that because I did not want to lose another year in college because I wanted to pass out with everyone. And that is why I cleared that in the due time that was allotted to an engineering student. So whenever it was asked of me, I did bring my, bring my mettle up. And that is what, I think that is what is necessary, and that is what took me to being a rank holder as well, because in my first attempt, I found my calling in terms of I was really interested in the political affairs that was going around me. I used to like all the subjects that was in my syllabus. So I was very curious about a lot of stuff. So I put my heart and soul into it. Once I started preparing, I did not look back. I did fail in my first attempt, but I understood that I might have failed, but this is my calling. And then I gave my second. So it was all small margins. So I understood that on my day, that small margin will take me across the border. The 3rd time I gave, and I got to the main stage, but did not clear that stage. And next time, I got one step ahead. I got to the interview, but did not clear that stage. So I always knew that it was just a matter of time, because I had put in my heart and soul, because I gave my everything. I was really focused. So I think that is what it takes. It's not necessarily your skill or talent, and I value perseverance above all those things, because it's like your true test of character. I did say that day as well. It's your
true test of characters in dealing with your failures. Like how you respond to your failures and how you respond to your successes as well. In fact, how if you are willing to keep yourself humble and humility is always there or not. So all these things are the factors which takes you to that particular goal that you're aspiring for. So have a goal, have a vision of this is what you want in life, and then give your everything to that. It might not happen, it might happen, but just give it your everything. Do not have the regret that I did not give my everything and that is why it did not happen. Just have the confidence that I gave my everything, I gave my heart and soul into it, did not happen, that's fine. So I think that is how it should be taken up. That was a wonderful answer, Ajay. Being motivated is definitely the key to that, right? And I think Aditya has a question connecting to that topic. Good afternoon, sir. What is the one factor that made you work tirelessly in spite of several attempts in the UPSC examination? I think it's a combination of factors, definitely. But the first factor would be desire. Because I felt there was a strong calling for me. But like, I knew one thing, that whatever I do, I will be really passionate in it. I will put, that is something which I know about myself. Once I start putting my mind into it, I will give it my everything. So I think that is a thing which all of you should have as well, because that's a really strong quality, and I keep that, I place that very high up in my list of qualities to being committed. So so I was confident about being committed in whatever I would be, and the major factor is that the desire, like I said. So you say, right, I mean, to do is in your hand, to get is not in your hand, to do is in your hand. So, and even I think Bhagavad Gita also has a quote which I keep very close to myself. I'm not a large believer or anything, but I keep this very close to my heart, because there is a thing called Nishkama Karma. You're detached to the fruits of your efforts. You do what you are supposed to do. Then the rest is upon them. But you can be very confident that you did your best. So I did fail in my first attempt, but I was very confident that I gave it my everything, and then I failed. So I knew that I did not qualify on that particular day, but it is very close, because I had put in that effort and I knew it, I am understanding everything. The subject is within my reach. I'm liking it as well. So the journey was not as hard because I enjoyed the journey. So the second attempt again, and then I felt I need a small break, and then after that I came back, and then I put in my effort again. If I had not cleared this attempt as well, I might have given my final attempt, and even if I did not have cleared that attempt, I would have joined something else and put in my heart and soul in that as well. So I knew that I'll make up, like I will do something in my life. It's not like I'm going to be nothing. So I had that confidence. So whether it is in this or that was up to me. So I gave it my everything. I think that quality is something which you all should have. It could be anything. Your interest could be anything, but make sure, even if it is your hobby, take that hobby very seriously. Make sure that you have an improvement in that hobby. So if you like to sing, then make sure that you learn it, you explore it, like you see what more you can do to it to make that a very quality hobby. If you like to speak to someone, participate in elocutions, participate in programs, actively involve in co-curricular activities. Make sure that studies go hand in hand, but make sure that whatever you do it with quality, that's all. So, desire, commitment, and then you just need to give it all, right? Yes, but when we are doing that, sometimes we lose our focus. We might not be that concentrated on it. And most of us are actually facing that problem right now. And Namita would like to represent us and ask such a question on our behalf. Hello. As students, there are so many distractions that we have to face while aiming for our goals, including social media, mobile phones, or relations of sort. So, did you have any sort of such distractions, and how did you overcome it? There were a lot of distractions, of course. We all are alike in that aspect, because we all are aiming to do something which is like 1 year ahead, right? So I am preparing for an exam which is going to happen next year. Similarly, you guys are preparing for something months back so that you do that perfectly on that particular day.
So it's a long journey in that aspect. And it requires a lot of commitment as well. So there were a lot of distractions even in my school days, and now see, I don't need to hide anything from you. You might be aware of what your distractions are. But I think it is necessary to keep your, prioritize your goals. So I used to, with respect to social media, it's easy. I used to take a digital detox every now and then. I think it is something which you all should do as well. See, digital detox does not necessarily mean that you don't actively participate or you don't actively have a social life. But just stay away from Instagram or WhatsApp for every now and then. Even now I do that. I take like a 6 month off from Instagram every now and then because I know that I have my circle. Like I said, I was practically a very social person, extrovert person. So I have my friends. I know that they are all just like a call away from me. I used to connect I used to have quality discussions with my parents. They might not understand me, but you can always be a good listener. So these things you can avoid. Like, for example, if you talk to your parents very seriously and they tell you their journey, so you will understand that how much our success means to them, right? They would want you to succeed they would be even more motivated than you. So listen to that, all those things, and then that you will be able to prioritize it. And another thing is that, see, this might seem very trivial, but I owe a lot of my success to my sleep. So make sure that, not in class, but make sure that you have a very decent quality of life in terms of having good food. And this matters. I cannot emphasize on this because in my college days, I never used to, practically you had a nomadic life, college school days. So, but ensure that you have proper 8 hours sleep. You wake up early in the morning. So for that to happen, you need to keep your phones away from all kind of digital things away from you for like a half an hour before your sleep. You connect properly with your parents. You have a peaceful period. Even if you are going through whatever kind of crisis you are going through, it helps you. It helps you to know that you can connect with your parents, your friends. If you can take up reading as a hobby, it would be a wonderful thing. Still now I'm struggling to bring that up as a hobby because it takes you to a different world. You become a character in that world. So it's a wonderful hobby. If you can pursue it, I would definitely recommend it. So all those things, developing new hobbies and staying focused on your goal is the do it all, I think. You can always take a digital detox with respect to social media because that is becoming a very challenging situation for a lot of students. Even recently we heard a news of a student in 12th standard committing suicide because of social media issues and all. So you need to take a social media detox every now and then. It need not be like it might be struggling. You might struggle for a day or two. Then you can you can always use good apps. Like there is an app called Pomodoro. So that ensures that there is a 30-minute window, then there is a 10-minute break, and then there is a 30-minute window. So you can switch that on, stay with your book. During that time, your phone should be in switch off mode or whatever. And then you continue your work for 30 minutes. Then the 10-minute break starts, wherein you can drink your water, you can move around. You come back and start your 30-minute session. So make sure that, okay, I always had that, I need to complete 6 sessions of Pomodoro today before lunch. So I used to start early. So my day used to start at 7 or 6. And then by lunch, I would have completed 80% of my work. And by 6, 7, I would have been done. 2 to 3, I used to have a very long chai session with my friends. So we used to go around, drink tea and practically sit there till the sun sets. Used to have a lot of fun there, used to talk for hours. So that is how you can prioritize your goals. You can take that distraction and make it into a wonderful hobby as well. So these things, there is a lot of opportunities and you can always use all those things. And there are a lot of strategies as well, like time-tested scientific strategies, which you can use to avoid distractions. You can maybe even Google that. You can check that out. It's everywhere. So you can do all those things because your goal is 1 year ahead. It's very difficult to focus on such things. Yeah. Okay, so basically you were very focused on your goal, but at the same time you managed other activities as well. Yeah, yes. There were students who took a 1 year
break from all kind of socialization as such. They never used to go out with their parents. So I never did any of that. I used to go everywhere. In fact, like usually the month of December is when like the most activities happen in Trivandrum for our batch, because everyone would come from different parts of the country and world to Trivandrum. And myself being a UPSC aspirant, I would be the sole person who was right there in Trivandrum. So I would be the one who was welcoming everyone. And like my parents would be like, for instance, Luke എന്നൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തിങ് അവൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവ എന്നാ പോവാന്നാണ്. കാരണം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൂക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം പിന്നെ എന്നെ വീട്ടിൽ കാണില്ല, നാട്ടിൽ കാണില്ല. ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, സജിത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, ഓസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവരുടെ എല്ലാം വീട്ടുകാർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്കഷൻ, ഇവൻ എന്ന് പോയാലൊരു. ബട്ട് ദെൻ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ലൂക്ക് വുഡ് കം ആൻഡ് മീറ്റ് അവർ പാരൻസ്. ആൻഡ് സി on my result day, I knew that few of my friends' parents also went to churches, and like, because that was the bond that we shared, and I'm sure that you also have all those bonds, and it's a very nice thing, and you can cherish that as well. So angantha കാര്യങ്ങൾ, like you don't have to totally avoid anything. You can just manage everything, and that makes your life a little bit easier. Just prioritize things. So you know your priority, and your priority right now is the 12th examination, clearing all that, and all other things happens. But you should always see the bigger picture as well, because what is going to remain after like 10 years? See, your board marks will remain there. The state of mind that you will feel right now will change, probably change. So you should see the bigger picture, that this is what is going to remain, and this is what is going to matter to me. If that is not going to matter to you, if you are very particular that this is something that I need to fix right now, then you fix that. I'm not against that. Like, if there is a friendship that is being affected right now, and you know that this friendship is very important to me, that I need to mend it right now, then you take time to solve that issue, and then you will be more focused in your goals. So know what will help you. It's basically to know yourself a bit better. And the rest, I know you all will be doing much better than what I used to do, so I'm very confident that you all are in the right track. And you are all in the good hands as well, I mean, with respect to teachers and everything. So I think that answer really helped us open our eyes. But you know, especially in our generation, mental state is not that great right now for most people. So when we heard that you are an UPSC aspirant, that's what first came to our minds. I didn't listen to the first part of your statement. Like the mental state right now for this generation is not that healthy. Many teens start getting depression, anxiety, etc. So as a UPSC aspirant, that's what first came to our mind too. So Anushka has some questions regarding that. So my question is, was there a point of time in your life when you felt that your efforts weren't enough, your mental health was low, you felt to give up, but still hung up there with a ray of hope? If so, how did you overcome it? That's actually a very nice question, and this is an issue that should be brought out often, because it is a major issue. See, ours was a batch of 110, and now we only are 108. We lost 2 of our friends, one due to accident, and one had few other like issues as well. So he used to have a lot of issues, and we failed to recognize that at the right moment and the right time. So as a student, what I recollect is that, like, and not to him, but I had the capacity to connect to everyone. But I did not, like, I was not a bully or anything, but what I'm saying is that I could connect to everyone, but I think there should have been more in terms of, from my side, I feel. Just be there for everyone. It's a small world, it's a wonderful world. Just be there for everyone. Just, I mean, for instance, one of my friends used to write a lot of poems, and we used to make fun of us, because his poems were not really that great, to be very honest. But we used to make slightly fun of him and all. And then he was also taking it in the right spirit. And right now he is doing good in his life as well, and he is a very close friend of mine. But now that I think, I could have chose to encourage him rather than making fun of him slightly, you know. You try to get what I'm saying, right? So you could always be that pillar of support. You can be anything, but you always also help, extend, warm hands to, because there are a lot of issues which you can only communicate with yourself.
it's not, you cannot communicate that to your teachers. It's just not possible. And it's not possible to communicate that issues to your parents as well. There are certain things which you will be able to connect among yourself. So just be there for him, her or him, and just be that good friend that will make your school life all the more wonderful. So with respect to me, definitely I also had a lot of ups and downs. But in general, I feel that I have a very positive attitude towards life. That is my take on myself. And I would want you also to have that. But I also had a lot of downs. I thought of giving up multiple times. In fact, after my second attempt, I joined Oracle for that matter. All kind of distractions do come in. So my second attempt was my lowest point, I would say. And that is when I thought, like, yeah, maybe right now I'm not in the mental state to give it my everything at my third attempt. So once I know that I won't be able to give it my everything, I will just take a step back and relax. So I took that call. I found out what I can do other than this, and I got a job in Oracle. That is because one of my friends helped me get through it as well, because he trained me for interviews. He ensured that there is an opening, and then he updated me on that. I applied for it. He practically helped me a lot in terms of my level of preparation and everything. And then I joined there. That was a change of atmosphere, which you all could do. Like, if you're not feeling at the moment, then take a moment off. So then I had a wonderful time at Oracle. Most people say that technical job, it's sitting in front of computer. It was not for me. I had a lot of fun in Oracle, and people there loved me as well, because I used to bring a lot of life to that place because people over there were slightly on the late 40s. So to them, I was a person who took a lot of initiatives there, made sure that everyone stayed as a group, actively participated in a lot of things. It took my mind off a lot of my failures as well, and they also felt very attached to me as well. And then after that, then came the ray of hope. My first initial ray of hope was my sister. She did clear the civil service examinations before me, and that is the hope that that is the mentor that you need right there. Like, you know that a person has done it before you, and you have seen that person's journey in front of you. You know that it is not impossible. It's doable. I still feel that this is just like any other examination. It's doable. It's not a big deal. And that examination does not determine your quality of life or you as a person. There are innumerable number of opportunities in life. Like, you cannot, I wish I knew that back in my 12th and 11th. You might have a certain interest, but I request you all to explore through a lot of opportunities, because your specific taste could be in that one thing which you have not seen yet. So go through everything. So that was my first ray of hope. And then when the results came while I was in Oracle, it was the work from home COVID period as well. So a few of my friends got through as well. And we all used to practically do our exams, everything together, and they got in. So that was the second ray of hope, because I understood that if they could do it, I can do it myself as well, because I consider myself a very competitive person. In the sense, I'm a person who takes up competition in a healthy manner. And I was not willing to back down. I understood that I saved up a little bit so as to push through my next few years. That was the prime reason I went to work as well, because I understood that you cannot always be dependent. So you need to have a backup for your own. I worked 2 years, I found that fun, but again, coming back to prioritization of your goals. You knew your goal was something else, and you committed to yourself that you will put in this much number of years. So UPSC has given you 6 attempts. You can choose not to continue it, but I had made up in my mind that I would. So that I always had that ray of hope, and always my effort was my ray of hope. I knew that I was committed enough to put in a lot of effort. So I came back. So that is my journey. So your sister was like an inspiration for you to join UPSC? Yeah, because until then, all I knew was after college you get campus placement, you can do that. Or else, since my father was in state civil service, not civil services for that matter, state, he was in secretariat. So I knew that there is this option of PSC examinations which I can write. So these were all the limited number of options. As a child, I remember that as a child, when people used to ask me what you can do, I used to say that I wanted to be a pilot.
I mean, when I was a very small kid. But then after 12th, I never knew that a student can be a pilot because I was never aware of the opportunities or the directions which one should pursue to get there. So the one avenue that opened up to me and to which I was very much attracted to was my sister's success. So she did not have that calling either. So she did a lot of work in private sectors, and from there somewhere she got that motivation that took her through that journey, that then helped me through the journey. So there is a butterfly effect in that. So I think that was my immediate source of motivation. And then once I started the journey, I made sure that this journey is not going to be hard because I would love the journey. And every morning, once you get the habit of it, my mornings don't start practically well if I do not read the newspaper. And it's like I find that one of my most refreshing qualities that I have gained because I need that morning to get up. I mean, most people need a coffee or tea or something. I do not need any of that. But if there is not a newspaper in my hand, I feel very odd because it has become my routine while writing examination or not. I need that newspaper to see the headlines, check my apps in my phone. There is the Hindu, the Indian Express, all these apps. Once in a while, like how your hands automatically go to Instagram, right? You can always go to the Hindu, the Indian Express as well. So Times Now, everything. You can just check, scroll through, have an opinion about everything, close it, and then you go back to your work. So these are the things I would say, the inspirations that I had. So talking about inspiration, I think you've already become an inspiration for us, not because of this session alone, but when you came for Merit Day, I heard some of my classmates saying that they want to come back like this to school like Akhil did. And I think you have become an inspiration for us, especially after hearing this session right now. So with that, let's get to the next question by Aman. So my question is, in your wish, as you mentioned now, in your wish, when you have a vision, you had to give it your everything and push forward and go to the limit. But in your vision, did you ever have a plan B as a backup for? See, in civil services, most people, we have an idea that this is an examination where there are a lot of failure rates as compared to success. Because you hear a selected number of students' stories, but there are a lot of people who are equally or more talented than us, but just because of few factors they might not have got through. And everyone in the circle, even the rank 1, 2, everybody knows this as well. There are a lot of people who actually have the potential, but for some reason or not, it did not happen. So always in general, people have that thing in their mind that this might not work out, this might work. So with respect to my plan B, I knew that I need to do something else. So my plan B was actually to get back to IT sector. Because like I mentioned earlier, I had a lot of fun doing that. It was not something, it could be because of my attitude, because I find it, in whatever I take part, I try to enjoy that to my fullest, and that is there in me, and people have spotted that as well in me. And in IT sector, while many of my, people who sat next to me itself used to have a tough time dealing with new challenges, I used to enjoy everything. I did not mind to sit late in the night to solve a problem. I never used to, I was a very active person as well. So my plan B was specifically to go back to IT sector while I find if I did not like that, I will practically have something else where I would excel in my life again. So it's not over. It's not over until you decide it is over. And your plan B could eventually become your plan A, because you could even have a better life at that than what you would have done initially, because you are willing to put in your 100% at the new thing that you are you have found for yourself. So I know a lot of stories who have moved out from their goal or plan A to plan B and found that plan B to be more enriching and refreshing, and they are good in life. So it's not over until you decide it is over. So there is a lot of opportunity, and plan Bs will come, plan Cs will come. A person can have plan Z as well. Just prioritize it, focus your effort into that, and it will happen. So in our batch, we have a lot of dancers, including myself. So when we got to know that you're a hip-hop dancer, I want to know, do you still continue your passion for dancing, and do you plan on continuing it? Actually, the stage, right, the Christ Nagar stage, that is the first initial motivation
wherein I took up dancing, and it was just for fun, because I remember that initially when the programs used to happen on stage, we used to call ourselves, like, not specifically a name or anything, but we used to call our Olam committee എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് we used to like, there were a bunch of students who knew a lot of steps. So what happens is that a person would lead with a step. For the next 8 count, the same step will be repeated by the people around, but it looks very organized. And there are a set of steps that every time, I mean, it repeats with like mudra ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And the teachers used to love as well. I mean, because there was a lot of vibe that came out of that, and we used to have a lot of fun in that sense. So that is my beginning, and then സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി, താഴെ നിന്ന് ഓളം കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ then I used to take part in a lot of activities. In my 11th and 12th I was actively involved in as well. അന്നെ മലയാളം ടീച്ചർ കർഷകൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കർഷകനൊക്കെ ആക്കി. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി ആത്മഹത്യ എന്നത് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കിതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല, പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുക തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ that is the mentality that we all shared, because it was a collective thing. If I was the lone student who had that intent, it would not have happened, because we students used to support each other, like do it kind of thing, and we used to do that a lot. And അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കർഷകനായി. Then I used to there was a program called mix masala, and basically what you had to do is that you had to impersonate few moments in this, I mean, that has happened in the movies or whatever, and then you had to put your own version to it. So ഞാൻ എപ്പോഴും ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ റോളാണ് എടുത്തിരുന്നത്, because I used to like him. അപ്പോൾ ലോർട്ട ടീച്ചർ എന്നെ റുഖാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീ ഷാറുഖ് ഖാൻ ആയിട്ടില്ല, നീ റുഖാനാണ് എന്നിട്ട് ഷി യൂസ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് മീ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ലൈക്ക് but you enjoy all those things, and then that is where you develop it. And then when I got to college is when things started getting a bit more serious. So basically what I'm trying to say is, take your hobbies seriously. അപ്പോൾ കോളേജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് what happened is that there were small flash mobs that I used to take part in. Then few of them understood that this guy likes dancing, because I was not a trained dancer or anything. So they asked me to join the college dance team while I was in my second year, and I made a lot of friends there as well. So they knew personally as well. So that is something that comes up with, I mean, social connections, keeping good friendships. So they understood me personally. Okay, then I was part of the college dance team. And then I started taking things more seriously, because I was not a very good dancer at beginning. But I used to put in my hard work, because everyone used to practice for 2 years. They could catch all the step and they go. I stayed back for another hour. I ensured that I am also not really that bad. Like, I used to be very competitive within my mindset, and so I used to do that well. And then as a college team, this happened, the Hip Hop International Competition. It's a very reputed dance competition that, I mean, those of who you know, Kings United India എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം പോയി ജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. So that is the competition that we attempted, and the regional levels we cleared. But the nationals we did not go, because a lot of students had other commitments, and we were in my third year or second year. So students, we were basically students, so we did not necessarily participate it. Not saying that we would have cleared it, because the competition gets really tough there, but we always used to like it really well. And after that, I understood that is the quality that has brought in a lot of persistence in me. So നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അത് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. യു മീറ്റ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ who were like you and who has done that. അപ്പം ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ദെൻ ആസ് എ ടീം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വി പുട്ട് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് അവേഴ്സ്, ആൻഡ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഐ ഫൗണ്ട് മൈ പാഷൻ, ലൈക്ക് ടു ഡു തിങ്സ് ദി റൈറ്റ് വേ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ദെൻ I took that up as a hobby. Till Oracle I did continue it very religiously. Right now I haven't properly danced, apart from for weddings and when friends meet up. Apart from that, I have not taken anything up seriously, but I'm actually planning to. Before going to academy, I was thinking at least I'll have like a 6-7 months or 5 months at least. I'll join a class and start training it, and then probably maybe take it online or something. Not planning to become a professional dancer or anything, but I want to do things the right way. I want to be trained in that. So I'm actually thinking about it, but yeah, let's see where it goes.
So I think we can look forward to see some viral dance reels from Akhil, right? Yeah, like I do take, my social media handle is very dull, you could say that, because I do all these things. I have this peculiar nature in me wherein I will not generally share my best moments in social media. So I want to keep that very personal to myself. So I generally do not share my best moments in the social media. Probably what you see in social media would be my third or fourth best moments, like that kind of things. So the day I went to my civil service interview, I did not share that. I have it with me, even my few of my friends, because I share it to them. But I might not share. So I was recently thinking, why not share it in social media as well? So that is the dilemma that I am currently going through. But I do hope to share. I never used to put up my dance videos or anything, but I was thinking recently, why not? So maybe maybe you will see someday. Okay, so looking forward to that. Okay, with that, let's go to the next question by Gayatri. Hi, sir. So, during your UPSC preparation days, was there any point when you thought about Christ Nagar and its teachers? Actually, very true. Like, see, I just told this as like a fun that I would want to come back as a guest someday, and I used to tell that to my teachers as well, and we used to joke about that. But like I said, I do not share my best moments on like everywhere. But so that was a very, very close personal desire that I had, that one day I want to come back. And I was sure that if I do clear, my teachers would definitely call me, because I was we really had a very good bond. And so I knew that someday maybe, okay, she might call us. So I wanted to come back to us. And another thing, like she asked, what, like, were there low points in your life? I used to come back to school. Because back in my time, we had a very strong connect to the school, the ecosystem, and the teachers. I have been personally went to many teachers' home and seen them there, because and a couple of teachers have come to my house as well, because we had that thing back then, because like for many reasons. So I wanted to make my teachers proud. I definitely wanted to do good in life, but making teachers and family proud was always in my mind. And there are certain values that I took from my friends and practically from the school, that is to actively take part in the opportunities that come in my life, and that is something I think has come from the school. So whenever there are certain situations whether you would be thinking, am I going to do a stupid thing? So then I always used to think, like, I've done all these things in schools. So that is there. Like, I would not lie about it. Even in my college days, I used to actively participate in dance and all. But it is in my school that I developed that quality wherein you should not be really, you should have fun in what you're doing, as well as you should, so these values always, like, I used to think back, okay, these are the qualities that I got from school. And then I wanted to come back to my school and make teachers proud. All those things were there. I used to keep them in my minds as well, because they are all very dear to me. And in the short interim period, I lost my touch slightly with them, because I knew that I'm very close to clearing this examination, because I knew it in my gut, and I made sure that now when I come back to school, I should be able to tell them that, okay, ma'am, I have completed this course. Because every time I would be coming back, I'm preparing for this exam, it will take another year. So this was my constant journey till after I cleared my college, and then couple of years as well. Then I felt like now I'm very close to my goal, so I'll take a break from coming to school for a year or two, and then I know that I'm right there, and then I come back in style. So that is what happened later on as well. So I would say school is every time, like, it's always there in my heart and mind, and everyone who knows me as that as well. Yes. So we used to take a lot of pride in being called, like in my school day as well, like, there were, it seems all very petty now, because like there are all inter-school rivalries and all those things, and we used to be very proud Christ Nagarians. We used to wear it on our face and sleeves, like, we are from Christ Nagar. We used to own that thing. So I heard that you guys are going to Laugh Fest next week or something. So we used to make all these crazy slogans, and we used to own that place. Like,
I have heard that like people used to Kreisner വരുന്നുണ്ട്. I used to say that and we used to wear it in our sleeves. വായി തോന്നിയ സ്ലോഗൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അലക്കലക്കല ഉക്കലക്കല ഊഹ ഊഹ നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഇപ്പോഴും അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം seniors, Jen. I don't know, it would be like as old as my parents or something. It's transferring. So kartha goli velutha mutta, but it doesn't make any sense. Like we used to make a commotion wherever we go. So all those things we used to wear it in our sleeves, and we wanted to be that, you know, proud Kreisnagarians. After that, like. But later on, this is such as life. Like we used to have this inter-school rivalries, and like one of my closest friends is a Loyalite, because like you understand that okay, these are all emotions that you carry. There is always mutual respect. There is always love. So it all seems a lot of fun, and with that Loyalite, right? Even now, despite him being a close friend of mine, and we all are good friends. So അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തുടങ്ങി ചെറിയാ നീ മറ്റേ നീ ലയോളയിലെ മറ്റേ സാധനം വരും. യൂസ് ടു കം അപ്പ് ആൻഡ് അവനും അറിയാം, അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലയോള ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊക്കെ വിളിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ വരാം. പക്ഷെ പോവും പിന്നെ ബഹളം, ശല്യം, കളിയാക്കൽ, തമാശ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫൺ. ബട്ട് യാ, സോ സ്കൂൾ ഇസ് വെരി മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ entire like childhood, and actually like 14 varsham school from KG to 12th standard up, it becomes part of your life and you value your school life a lot. I think we can still relate to those inter-school rivalries and all. So talking about Christ Nagar, when you came on merit day, Rega teacher was talking to us with so much joy about some memories with you from your school days, like that you were the troublesome kid. Okay, I think Shraddha wants to ask something on that. So all of us in this room were all in 12th standard. So we have situations where we have to take control, and what comes after that is just stress. It's chaos. So those moments might not be funny when we're going through it, and when we recall those moments in a few days or in a year, it seems like the funniest thing. So do you have any such memory that you hold so close to your heart that you can tell us now? കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആവുമെന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആൻഡ് മെമ്മറസ്, ലൈക്ക് അതൊരു സ്ട്രോങ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും. അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ യു ഓൾസോ ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ, ചെറിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് വരുമ്പം അതും ഇവൻച്വലി വിൽ ബിക്കം സംതിങ് വിച്ച് യു ലാഫ് അബൌട്ട് ഓൺ യുവർ ഡെയിലി ബേസിസ്. അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഐ മീൻ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സിനെയും ചലഞ്ചസിനെയൊക്കെ ലൈക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളത് ഭയങ്കര കറേജിയസ്ലി എടുക്കണം. നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും, മറ്റേതുണ്ടാവും, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതിലെന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി വെരി ലൈക്ക് അത് ഓൺ ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ല. ആ ഇഷ്യൂവിനെ ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദർ വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്, അവന് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറേ വിഷമം സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫേസ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇറ്റ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഐറണിയാണ്. ബട്ട് ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ കാലം ഫേസ് ചെയ്താൽ അതാ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എന്ന് വെച്ചാണ് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐ വുഡ് റാദർ ദാൻ സീയിങ് ഒരുപാട് ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന, ഐ വുഡ് സേ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഫണ്ണി വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് സ്കൂളിൽ ഒരു തവണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ രേഖ ടീച്ചർ ഇടയ്ക്ക് തല്ലുവിളി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ 11th 12th ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഫെയർവെൽ. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെറിഷ് ചെയ്യണം, ഒരു മെമ്മറി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ഇൻ ലൈക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് വി ആർ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു പൂൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫോർ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് വി ഹാഡ് എ വെരി ഫൺ തിങ് ആസ് വെൽ. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഫെയർവെല്ലിന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സാരിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ സാരിയൊക്കെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ യു സീ എ ക്രൗഡ്, അപ്പോൾ ആ ക്രൗഡിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് മണി, റൈറ്റ്?
അപ്പോൾ അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളും ISCയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വഴക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ തമ്മിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞങ്ങളിത് അറിയുന്നില്ല, കാരണം അത് അന്ന് രാവിലെ എന്തോ തുടങ്ങിയ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രൗഡ്, കൊള്ളാം, ആ ക്രൗഡിനകത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പയ്യെ ക്രൗഡിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനും ഫ്ലാപ്പ് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവൻ ISC എന്നാണെന്ന് എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളും വരുന്നെങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പറയളിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോളി കൈയിട്ടിട്ട് കാശ് ചോദിക്കാൻ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ്, തൊട്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യടാ, എന്നാ നീ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ തൊടുന്നതും കോളറിലൊരു പിടി വീഴുന്നതും നടുക്കി വലിച്ചിടുന്നതുമാണ്. പിന്നെ അവിടെ ബഹളം, അടിപൊട്ടലും, അതിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതെല്ലാം ഒരു 15 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇത് ഫുൾ തിങ് ഒരു 15 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും 1-2 അടിയൊക്കെ കിട്ടി. ഇങ്ങനെ അടി കിട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ലൂക്ക് ഇരുന്നിങ്ങനെ കോഫി കുടിക്കുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പം ആഷിക്ക് അവിടെ മതിലിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ അറ്റ കമ്പനിയാണ് സജിത്ത്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സജിത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം അൺടിൽ നൗ. അപ്പോൾ സജിത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും സജിത്ത് നിന്നോളും എന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സജിത്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കുട്ടികളെ, അവൻ നിന്ന് വാദിക്കുന്നു, നിന്ന് കഥ പറയാതെ തള്ളി മാറ്റണം, ഇതൊക്കെ ആ സീനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1-2 സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ നടന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ബഹളം, ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു, സീൻ, അവിടെ വേണ്ട വിഷയം, അടുത്ത ദിവസം ഫെയർവെൽ ക്യാൻസൽ ആവുമോ, പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുമോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഇവഞ്ച്വലി ഓൾ ദാറ്റ് സോർട്ടഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, മറ്റേ ഈ ഫ്രണ്ട്സും ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ്, വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി മൈ പോയിന്റ്. ഇതൊന്നും ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല. ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ലൈറ്റ്ലി. എവിടെയൊക്കെ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ അത്രയും ലൈറ്റായി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ, നാളത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ഫിയറും കൂടെ ഉണ്ട്, ഫെയർവെല്ലൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവുമോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഫെയർവെൽ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് 2-3 പേരുടെ ഇഷ്യൂല് നോബഡി കെയർഡ് ദാറ്റ്. എൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് അൺഅവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ ഫെയർവെല്ലൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ ഇത്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ട്. വൈകിട്ടൊരു കുറേ നേരം ഇരുന്നിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയാം. ആ വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ കളിയാക്കൽ തുടങ്ങും. അതായത് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഖിലേറി നിൽക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും, സഹിത്തെ നീ സമാധാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പോലീസിൽ അവിടെ പോയി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ലൂക്കെ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ. കളി തമാശയാണ്. പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തമാശയായി. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പ്രശ്നമാവുമെന്ന് അറിയാം. ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഫെയർവെൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമോ, ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് അത് ഒരു ബാഡ് നോട്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമോ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രേഖ ടീച്ചറെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ തീ പോലെ നിൽക്കുന്നു, ഫയർ പോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം രേഖ ടീച്ചർ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വില്ലിങ് അല്ല, എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സംഭവം, ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാനിങ്ങനെ പൈസ ചോദിക്കാൻ പോയതാണ്, ഇതെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടി തുടങ്ങി ടീച്ചർ. അപ്പോൾ അടുത്ത സീൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ സാരി ഇങ്ങനെ വായിലിങ്ങനെ തിരികെ വെച്ച് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു വായ പൊത്തി പിടിച്ച് ചിരിക്കുക. ഇത് ചിരിക്കാനും വയ്യ, ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചും ചിരിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഫുൾ കോമഡി ആയി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനിയായി. അത് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസാണ്. എന്നിട്ട് അന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിരിക്കും. അത് ഓൾ ഫണ്ണായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു അന്നൊരു സീനാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച സാധനം, വിച്ച് വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഫണ്ണി. ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എ ഫൺ മെമ്മറി വിച്ച് വി സ്റ്റിൽ ചെറിഷ്. ഇപ്പോഴും ലുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം കവളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ, തമാശ രീതിയിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫൺ. Those were actually wonderful memories. I think we really lived through those right now. So school is definitely the most wonderful place you can be in, right? Yes. And now Anna would like to ask a question. നാളെ പോയി അടിയിലൊന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തേക്കല്ലേ. അതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിളിക്കാത്തടത്ത് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അറിഞ്ഞൂടാത്ത ക്രൗഡീസും തല വെക്കരുത്, അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പാർട്ടാവരുത്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ്. നാളെ പ്രശ്നമായിട്ട് രേഖ ടീച്ചറിൻ്റെ കോള് വരും, നീ കണ്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട്
അതൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റായി ഡീൽ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടേക്കുക. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ചുമ്മാ തമാശയാണ്. സംതിങ് യു ക്യാൻ ലാഫ് അബൌട്ട് ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. പക്ഷേ ഒരു കയ്യബദ്ധം എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പറ്റിയാൽ, സപ്പോസ് ഒരു ചെറിയൊരടി മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അത് സംതിങ് യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ലോങ്. സോ അങ്ങനെയൊന്നും അതിലേക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുക. വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അടിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ചെന്ന് നിൽക്കരുത് കേട്ടോ, ആരും പോയി തല വയ്ക്കാനൊന്നും പോകരുത് ഒന്നിലും. അതൊരു തമാശ പോലെ പറഞ്ഞതാണ്, അതൊരു ഫൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Hi, so I wanted to know how you felt when you finally cleared the exam after 6 years of hard work. See, I'll take you through that entire journey. Clear ചെയ്ത കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് മാത്രം. Basically, റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ we'll get an idea that today the results will be published. You have an idea. So there are, you keep on scrolling the page wherein the PDF. So, those who are preparing, they call it the holy PDF. So, basically everyone's aim is to be, you have your name in the holy PDF. So that is that moment, I never used to know how I used to respond, and I did not want people to think I know that everybody knows, and that moment I wanted to deal with myself. And angantha situations la one thing I really like doing is walking around as well as eating food. അത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ലുലുമോളാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ലുലുമോളുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ തവണയും റിസൾട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് കോർണർ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ ഞാൻ മാത്രമേ മിക്കവാറും കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന സാധനം എല്ലാം മേടിച്ച് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വശത്തിരുന്ന് ഫുഡ് അടി തുടങ്ങും, ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ബിക്കോസ് all your നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എല്ലാം ഗെറ്റ്സ് ചാനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് വൺ സിംഗിൾ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് വിൽ എൻറ്റയർലി ടേൺ യുവർ ലൈഫ് ഓൺ യുവർ ഹെഡ്. So that everyone knows that. And I have seen both sides of it as well. Because last time around, interview പോയി കയറിയില്ല. And I have seen that. And ഇത്തവണ വന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കയറി ആൻഡ് ആ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഐ എം ദെയർ ആൻഡ് ആ സീറ്റിലിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയണം, അങ്ങ് പോവുക. ആ സീനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ചാടി അങ്ങ് എണീറ്റു. പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഷർട്ടൂരി ഓടണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടണോ, അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. പെട്ടെന്ന് അത് ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് ഇതെന്താ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ ചേച്ചീനെ വിളിക്കുക. ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് മൈ പില്ലർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. ഐ യൂസ് ടു ഷെയർ എവറിത്തിങ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചേച്ചീനെ വിളിക്കുകയാണ്. ചേച്ചീനെ വിളിച്ചിട്ട്, ബിക്കോസ് ചേച്ചി ട്രിവാൻഡ്രത്തില്ല, അപ്പം യു ക്യാൻ ഓൺലി കോൾ ഹെർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ഞാനും വല്ലാണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്നില്ല, പോയി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റിസൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് അച്ഛൻ റിട്ടയറായി, അമ്മ ഒരാഴ്ചയിൽ റിട്ടയർ ആവും, ചേച്ചി ലീവിലാണ്. അതായത് ഒരു 1 year ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എംപ്ലോയിഡ് അല്ല, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഹെൽത്ത് റീസൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലീവിലാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ജോലിയില്ല. അമ്മ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അമ്മ റിട്ടയർ ആവുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഇമോഷണൽ മാനാണ്. അതായത് അമ്മ ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ്. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഹിം. ഹീ ഈസ് വെരി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെരി വോക്കൽ. ഈസ് ഭയങ്കര, അതായത് എഫെക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര എഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദേഷ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ദേഷ്യം, സക്സസ് ആണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും കണ്ണ് നിറയെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അച്ഛന്. അപ്പോൾ എനിക്കത് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കതവ് തുറന്ന് കയറുമ്പോൾ അച്ഛൻ 2 കയ്യിൽ കത്തി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐസ് കുത്തി കളയുന്ന സീനെന്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 കയ്യിൽ ഓരോ കത്തിയും പിടിച്ചെന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, കയറി. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ളി മറ്റേ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കത്തിയൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കത്തി വെച്ചിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തി കറങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലിങ്ങനെ നിൽക്കുക. 2 കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് വിടുന്ന കണക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ
സമാധാനമായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര സീൻ ഭയങ്കര, അപ്പോൾ എനിക്കത് പേഴ്സണലി കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മേനെയും കൂടെ ഒന്ന് അമ്മയടുത്തും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ബാങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വിട്ടു, ബാങ്കിലേക്ക് പോയി. ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിൽ പോയി അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത്. കാരണം സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നത് തോറ്റു എന്നല്ലേ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നീ സാധാരണ പറയാറ്, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറി റിസൾട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു ജോലിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി കയറി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കെട്ടുപിടുത്തം, അങ്ങനെ ഭയങ്കര മറ്റേ ക്ലയൻസൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു, ഇവരെന്താണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റിട്ടയർ ആവാൻ നേരത്ത് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അമ്മ ഭയങ്കര അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫും അമ്മയും, ബിക്കോസ് ഈ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. വൈ ഐ ആം സോഷ്യൽ, ബിക്കോസ് അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി പോലെ. അപ്പം ആക്ച്വലി ദേ ഗോട്ട് മീ ദിസ് വാച്ച് ലേറ്റർ ഓൺ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അന്ന് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിലേക്ക് ദർ വർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗസ്റ്റ് ഹൂ കെയിം ടു മൈ ഹോം. ജോലി ആയില്ലെന്ന് ചോദിച്ച അമ്മമാരും വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഐ ട്രീറ്റഡ് എവ്രി വൺ ലൈക്ക് സി അറ്റ് ടൈംസ് യു ഹാവ് ടു സീ തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എജിറ്റേറ്റഡ് ആവും. യൂസ് ടു ആയിട്ടുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസാണ്. ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾ നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് കാണുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ചോദിക്കും മോനെ ജോലി ആയില്ലേ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ആയില്ല അമ്മാവ ഉടനെ ആവുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുക. അതിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് സീ ദെയർ ഏജ്, ബി ദ ബിഗർ പേഴ്സൺ. അത് എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ബി ദ ബിഗർ പേഴ്സൺ. അപ്പം ജോലി ആയില്ല അമ്മാവ, എന്തെങ്കിലും ആയാൽ അറിയിക്കാം, അമ്മാവന് സുഖം തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് പയ്യെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം, മുന്നോട്ട് പോവാം. ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നെവർ യൂസ് ടു ഗോ ടു ഓൾ ദീസ് പ്ലേസസ് ബിക്കോസ് ദേ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ടയർലെസ്ലി ദിസ് 2 questions whether you are not employed or whether or not you are married. So these friends of mine never used to go to any of these places. I used to go everywhere. നന്നായിട്ട് സദ്യ കഴിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ജോലി ആയില്ല, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം സമയം എടുക്കും, അമ്മാവന് സുഖമല്ലേ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇതൊരു റുട്ടീനായിരുന്നു. വീട്ടുകാർക്ക് അത്ഭുതം, എടാ പറയുന്ന നിനക്ക് നാണോ ഇല്ലെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന നമുക്ക്. എനിക്കതെല്ലാം തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നാറ്. ചില സമയത്ത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയായിരുന്നു. ആൻഡ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഓഫ് റിസൾട്ട്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, എന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെ 2 of my teachers, ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രേഖ ടീച്ചറും ബിന്ദു ടീച്ചറും, രണ്ടുപേരും കോമൺ ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സർവീസ് കിട്ടി, നൗ യു ആർ ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ, ജസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ലൂസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹൂ യു വർ. യു ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ്, ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ലൂസ് ഇറ്റ് ടു ദിസ് ലൈക്ക് പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയോ പാർട്ട് ഓഫ് ബീങ് എ സിസ്റ്റമോ. ലൈക്ക് അത് ലൂസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള സാധനം ദേ യൂസ് ടു ടെൽ മീ. ആൻഡ് I keep that very close to my heart, and I intend to not lose it as well because I love this person and I would want everyone to love that self of yours. Try to like I'm saying few small words, but try to understand the philosophical aspect of it. Like നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക, അത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അതായിരുന്നു ജനറലി എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൈ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഭയങ്കര യൂഫോറിയ ആയിരുന്നു. ഈവൻ എനിക്കിപ്പോഴും പേഴ്സണലി തോന്നാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാവാറില്ല. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് വരാറുമില്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ 5 കൊല്ലം ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ലേ, ഒരു കൊല്ലം കുറച്ച് കാലം സന്തോഷിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് I think I would like to agree with the fact that Bindu teacher and Ray teacher asked that. You seem like a lovely person up until now. So please never change that. And that advice about never being agitated, we should really take that because we are in that point of time where like the only thing we are hearing is JEE or NEET. When will board exam result come? When will entrance result come? See, that will never go away. ഇപ്പം JEE or NEET ഇത് ഞാൻ പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അത് സ്ഥിരമായിരുന്നു. എൻട്രൻസ് റാങ്ക്, കോളേജ്, എത്ര പേപ്പർ ബാക്കി, ഇത് ഡിഗ്രി, ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ വൺ form or the other. There will be questions will agitate you and you are helpless in that aspect. So what you can do is develop a thick skin. വരട്ടെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോ എന്നുള്ള സീനിലേക്ക് അങ്ങ് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ, ഹൗ ഡു യു റിക്കലക്ട് യുവർ സ്കൂൾ ഇൻ യുവർ
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. അവരുടെ ഇതാണ് ടു ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് ബി വാം ടു ദാറ്റ്. അത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് എൻഡോസിങ് ദർ ലൈക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ് റൈറ്റ് റോങ് അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ എം സെയിങ് ഹൗ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ചാമ്പ്യൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. Yes, that's definitely a good piece of advice for us actually. So with that, let's get on to the last question of this session. Malavika, please. As an alumni of Christ Nagar, what message do you have for us? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ തന്നില്ലേ, ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും പോയിട്ട് തലവയ്ക്കരുത്. അല്ല, ബേസിക്കലി അത് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി തലവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സമ്മറി പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള അഡ്വൈസ്. ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതിൽ പാഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കാണിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്, എത്ര നമ്മൾ ഹമ്പിളാണോ, എത്ര ഹ്യൂമിലിറ്റി നമ്മളുടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ചില വേർച്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് it helps you feel grounded, it helps you feel human. Similarly, when on your bad day, still you will feel good about yourself because you are that person. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത്, ലൈഫിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക. ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ വരും. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന എക്സാംസിന് ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന ദിവസം നമുക്ക് എഴുതുന്ന ആ പീരീഡിൽ ഇതാണ് ലൈഫിലെ ടഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് തോന്നും. ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് നെവർ എൻഡ്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസിൽ ഇതാണ് ടഫസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് അന്ന് തോന്നും പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയും സീനിലായിരുന്നു തോന്നും. ഇറ്റ്സ് നെവർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. അപ്പം ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കമ്മിറ്റഡായി ചെയ്യുക, വേറെ യു ഡു നോട്ട് ഫീൽ റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ്ലി. When you put in an effort, it should never be 80%. That will never take you to a point, but it should be 120%. Like you should look back and feel that you have done justice to yourself as a person. That will make you feel good about yourself, and that is necessary. പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആസ് ലൈക്ക് ഇൻ ദിസ് ഏജ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീനേജ്, പോസ്റ്റ് ടീനേജ്, ഏർലി 20s നമുക്ക് ഒരുപാട് you will be in a lot of good friend circles which you will cherish for life, but you tend to disconnect from certain people as well, maybe parents or maybe teachers. Like just listen to them. That's a very nice thing to listen to them, to engage with them. വെറുതെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ചോദിക്കും. വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോവാറ്. വെറുതെ ഇതൊന്നും കാര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നല്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് അങ്ങനത്തെ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രസമാണ്. പിന്നെ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നും പോയി ചാടരുത്. അതായത് ബസ്സിൽ ആളുടെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ പേഴ്സൺ കൊണ്ട് പോകരുത്, മനസ്സിലായി? അത് ഓൾവേസ് നോ യുവർ ബൗണ്ടറി, ബട്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഡു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ലവ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് പാഷനേറ്റ്ലി. സോ അത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി മൈ അഡ്വൈസ്. ആൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ലൈക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പാടുക, ഡെവലപ്പ് എ co-curricular ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ബിൽഡ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെർ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു ബി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. മനസ്സിലായില്ല? ചുമ്മാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം ചുമ്മാ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റായി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള സാധനം. ഇപ്പം നന്നായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾ പാഷനേറ്റ് റീഡർ ആവുക, നന്നായി വായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. സിമിലർലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് പൊട്ടി, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ, ബട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിച്ചു. നോട്ട് ദി ബെസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്, ബട്ട് ഐ ഡിഡ് വാട്ട് ഐ കുഡ് ഡു. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നെവർ ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് അന്നൊരു 10% മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിചാരിക്കരുത്. അത് നന്നായി ചെയ്യുക. ഇപ്പം ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി 4 വർഷത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു. ഐ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റിൽ ബിക്കം എ സിവിൽ സർവൻറ്റ്. ബട്ട് ഫണ്ണല്ലേ, രസമല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ല രസമല്ലേ? നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ 4 വർഷം ആഘോഷിച്ചു. അതിനും കൂടെ ഉള്ള സമയമുണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അതിനും കൂടെ ഉള്ള സമയമുണ്ട്. അതും കൂടെ കൂട്ടുക, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ രസമായിരിക്കും. ഡു വാട്ട് എവർ യു ഡു വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് പാഷൻ. അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലൈഫ് ചില്ലായിട്ട് എടുക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്ന്. എന്തിലാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിൽ പാഷനേറ്റായി ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. So with that, we get on to the end of our session. Thank you so much, Agil. You were more like a loving brother for us than like an alumni. So
I'm sure the things you said now have touched many of our hearts. I would also like to thank our principal and our teachers for organizing this wonderful session for us. And I need to thank the students who listened to you so well and took in your advice, your words. And thank you, Akhil, again, because the way you explain things to us, we went through your journey with you. Luke and Sajid will be in our minds. It was such an entertaining session. Thank you so much for that. And thank you for being a wonderful crowd and a great host as well. I mean, also definitely thanks to my teachers and a principal who called me in here. It was actually a very nice thing to have. Actually, like personally, I was feeling a bit low since last 2 days. I had personal things, but now I feel good. Like low anangilum, you can still be positive na enike thonaru, and now I feel even better. So I'm also grateful to you guys for being a wonderful crowd and being part, like taking me through, I mean, like down my memory lane and being a part of that as well. And I'm sure that you all will do great in life, and I know it in me that you all will do great in life. And just see that when the challenges come, you take it with a light heart, and you always have people to rely upon. You always have people to depend upon. There is always one person who will be there for you. Just know it in your heart that there are people there, and എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ ആവാം, ഫാമിലി ആവാം, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലാവാം, കരിക്കുലർ ആവാം, കോ കരിക്കുലർ ആവാം, എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ സ്മോൾ ഇഷ്യൂസ്. അതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. ആൻഡ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അഗൈൻ. Thank you.